non-stop. তাই যখন চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধ বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। These are your boarding passes. Have a safe flight. জলদি। কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো তুমি জানো মেয়েকে? হ্যাঁ, স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ঘটনাটি জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। রূপবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা, তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনের একই ইন্টারনেট প্যাক, 2টা কিনলে 1টা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেবে। Hello, Tamin. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamin. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ: 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসে বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? The game when he's on song, you better watch out. Wonderful work by the skipper. Brings in Marlon Samuels. Lots of runs in his 20-over career, and is in the middle because of this wonderful piece of bowling. Is there an edge? No, that's the ball striking pretty much in front, as you'll see. The impact is just in line, and it's hit the middle stump. Missing leg, missing off, striking with brilliant work from Mashrafi Mortaza. Carries on. Such an intelligent bowler. Camels on strike. Greets him with a bouncer. Not often that we'll see Mashrafi bowling those bouncers these days. That's a good delivery first up to the new man, Marlon Samuels. Very often when you walk out to bat, you're expecting a ball on a good length, you're expecting the batsman to test your technique, but not this time from Mashrafi. Well evaded in the end, but certainly very not so warm welcome. Comes back with a good delivery. This has been absolutely exemplary from Mashrafi Mortaza. Already got a couple of wickets. That's well bowled. They did all right to keep that bat straight, because that's more or less the same delivery that got Josh Butler hanging across the line. So he's got to make sure he keeps presenting that full face. Oh, that reared up from just back of the length. Wasn't even short of a length. That was pretty much on good length and reared up. It's well bowled. Hitting the seam with a little bit of extra bounce. In fact, a fair bit of extra bounce. It's well controlled in the end by Marlon Samuels. And this is where he's been today. Fantastic areas. Majority of those balls in a good length, and the short ones, deliberate short ones as well. So those two, the shorter one and on a good length, the 2 wickets that he's got so far, just the 2 boundaries of his bowling. Oh, playing a miss, having a little poke. Very fortunate not to get a touch. 9 overs done. It's 55 for 3. দুটো থাই, দুটো চিকেন কর্ন স্যুপ আর ক্যান্সেল করে দাও। ঘরে কেন বানাচ্ছ?
ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা হয়। চলো রেস্টুরেন্টের মতো সুপের জন্য চাই নট স্যুপ, যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে, তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ। আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরে নট স্যুপ। এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। Yonder is now data free. Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Ruby এবং Apple userদের জন্য. No money for music. কুমিল্লাও জিততে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে রংপুরই জিতবে, যেহেতু আমরা রংপুর সাপোর্ট করছি। ইনশাআল্লাহ ওনার কথা যেহেতু ওনারা রংপুর সাপোর্ট করছেন, রংপুর আগে জিততেও পারে। দেখা যাক, বেস্ট অফ লাক রংপুর আগে সবসময় জন্য। All right, here it goes, having a look around. He will be a little worried by the fact lost some wicket, but that's played away through the covers. That's a very, very nice looking shot, but Wheeler running across did well to just restrict him to a couple of runs. Over pitch and nicely struck. Just a little bit of a gap so he can get 2 runs on the boundary there. Nicely played. Down already. And he's trying to make room for himself, but he's going straight to that fielder in the deep, so the ball's finding the fielder. Gohad Ghazi bowling his last over, has caught up 4, 3 more deliveries left. Kept them quiet, just 17 runs. This is last over. No touch to the bat, no edge, but this was like a whiskers width away. Could have got a touch. No score for Mohammad Samuels. Till it tentative, a little pensive. And uses the depth of the crease and helps himself to a single. He's often very circumspect in the beginning of his innings. These are some of the kids that have come out and supporting the cricket. Just talking about Marlon and how he's very circumspect in the beginning of his innings, even in T20 cricket. But gets on with it as he's faced a few deliveries. Down the wicket, it's in the air, and the fielder will watch it sail over the top of his head for 6. First 6 of the match coming from the bat of Imran Khair. He really danced down the wicket, and despite the turn of the ball, hint of a turn, he really got a full-blooded shot on that one. It was flying away 96 meters. Look at that, it's pretty balanced when he struck that, and that was a superb 130 kph off the bat, superbly struck, and he cuts that away, too close to cut and doesn't get a run. 10 overs done, 65 for 3. বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। This is Sunshine's mind, makes you feel this way. When it gets when I feel blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. Hello Fresh Super Premium Salt. এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে, যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি in charge of the game, everything happening for them right from the beginning, right from the toss till now.
Ravi Bopara. Another ball introduced. And he's been picked up for a couple of runs. Rangpur Riders not willing to give an inch at the moment. The batsmen are forced to absorb the pressure which has been created by the bowlers, and fielding has been superb. Yes, we have seen occasional brilliance from the batting side, but not good enough. Yeah, this last keeping low with the lack of pace. Yeah, it was going much slower. 118, but yes, you're right. Rangpur have been brilliant. They have not let comilla get off the hook. And captain leading from the front. Oh, he's been brilliant. Picked up 2 wickets. And he's proactive. Mashrafi Murtaza. Oh, that was in the air. Oh, runs are hard to come by, especially the boundaries. Well, there have been some variation in bounce. You could see that almost of a similar length, the ball seemed to stay down. So that could be a concern. Mind you, the difference in height, the variance has been as much as 24 centimeters. That tells you a story here. It could be that the bowlers are looking to take the pace of the ball. Yeah, definitely that is the case. You know, Mashrafi Murtaza is the sort of a bowler who's not going to bend his back on every delivery. He's a wily campaigner. He's experienced. Or high full toss. But at the moment, they're finding the fieldsman. Well, there was an inquiry from Imrul Kais. Oh, wasn't that a no ball? Wasn't it waist height? Let's see. It was dipping. It was definitely dipping, so it cannot be a no ball. It was dipping on the batsman. That could be the reason why. And also batsman was bending. Spotting, that's why. Umpire made the right call. Hit hard and into the gap. A welcome boundary. Well, Ravi Bopara is flirting with danger there. You can't have mid-off inside the circle and go to Marlon Samuels that length. Samuels is a strong striker of the ball, and all he needed to do was pick the gap. And how well he placed that. Just opening the face a little bit to place the ball away from the fieldsman. I should release a bit of pressure from these batsmen. The pressure has been immense. Oh, inside edge. It's all happening. That's another boundary. 11 overs completed. It's 77 for 3. একটু হিসেব করে চলতে হয় পিকার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে আরে ভাই বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 24G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন তাকে এখন নতুন টিউবের মতো মিনি থাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। Rangpur Riders in a very good position in this game. Another ball in change. Been affected. Nazimul Islam has been introduced. Imrul Kais, he's gone to 32 of 22, became the 6th batsman in BPL to go past 1,000 runs. So big moment for him. Well, he has to keep eking out. Job is not finished. His team is requiring a big effort from him. His man in form.
been good, the left arm spinner. Not let the batsman come down the pitch. Let's see that he's trying to impart some turn. Oh, there was a huge deviation. The ball deflecting off the bat and were given byes. The surprise. Big Nick, I thought, yes, it was an inside edge. Didn't need technology to tell that. Logic just confirmed what we saw. And the umpire given it as byes. I think he's completely lost it. Yes, it's been a mixed bag as far as the umpires are concerned. We have seen some brilliant decisions and some ordinary. That's in the air. A fall shot of the fieldsman. Intensely contested game, this one. In Nazmul Islam, he's looking to take the pace of the ball. He's looking to lob it. He's spinning it. I'm not saying in any way that he's lobbing it, but he's bowling slow. Just not giving the batsman pace. And he's consistently wearing his line and length. Refusing to get predictable to the batsman. Been a good over so far. Indeed was a good over. Only 4 runs. After 12, it's 81 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন কাশফুল শরতে কাশফুল অফার হিরো এইচএস ডিলাক্স স্প্লেন্ডার প্লাস আর স্মার্ট হাম এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড় 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ তবে আর দেরি কেন আজই বুঝে নিন আপনার হিরো এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Ruby এবং Ever userদের জন্য. No money for music. সনিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি Difficult for Comilla Victorians to come back into this game. Oh, that was a poor delivery. You have the opposition on the mat. You start an over and bowl like this. What do you expect? Not at that pace. That length and that pace is asking for trouble. Under 120 Ks, so will allow the batsman plenty of time. Didn't need to go deep in the crease. That's how much time he had to play the shot. And also, with the extra cover area open, it was asking for trouble. Pereira needs to be tight. Needs to bowl wicket to wicket, and he carries a lot of experience. 199 T20 wickets. That's a lot. Good comeback. Lack of bounce doing the trick for the bowler on that occasion. What do you think of the crowd? I mean, another look. And that ball again, lack of bounce. Oh, that hardly bounced. In fact, didn't even bounce umpire. Look at this crowd. I'll tell you, they turned up in their numbers. Very impressed with the patronage of the crowd. Well, love their cricket, don't they? It's a capacity crowd. Yes, it's a holiday in Bangladesh. Still, good to see the crowd coming out to support their teams. And they are cheering and rooting for their sides. Making a lot of noise. One thing about the subcontinent, Amir, is the passion the crowds have for the game, their heroes.
We were there in Lahore for that last T20 game between Sri Lanka and Pakistan. I was amazed by the numbers that turned up. And this is another full house, so we've seen this happen anywhere in the subcontinent. Was there a hint of reverse swing there? A ball just tipping at the last moment. Have a look. Good effort from the bowler. After getting hit for a boundary on the first delivery, he has reacted well. A definite hint. It was going the other way, leaving the left-hander a bit. Last ball of the over. Yes, very fine over from Pereira. Good way to finish it, 87 for 3. মাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না এপেক্স আল্টিমা কঠিন এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে এখন নতুন টিউবের মতো মিলি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। খেলা 100 হোক না হোক আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। চাইলেও লিখবেন না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর ওয়ালপেপার এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট against any bowling attack. Partnership of 32 from 26 deliveries. India and plays the boundary into the stands. The left arm orthodox spinner. I was impressed with him, still impressed with him, despite the 6. But look at Imrul Case. He's been very impressive. He's got to 140 in his third consecutive effort. At the moment he hit that one, it was a 6. Written all over it. Thoroughly enjoyed by the Comilla Victorians fans. Poor delivery. And that's the pressure of getting hit for a boundary on the first delivery. We saw Pereira recovering from it, but not the left-arm spinner, Nazimul Islam. He's disappointed me. I was so impressed with the way he bowled that last over. Off air we were saying there's a place for an orthodox left-arm spinner, and he's just let me down. 6 and a 4. Well, he's been very consistent. And this partnership is growing up. It's getting close to the 50 mark in Lucas. He's on 46 now. It's been a very good over. Comilla Victorians, 11 so far. Yeah, they need some big overs here. Considering the firepower Rangpur Riders are carrying in their batting unit, they need something big to challenge them. Well bowled. That is very well bowled. Deceived him in flight. Samuels was caught in 2 minds. And he didn't pick the arm ball. Protection there for the bowler. Twelve runs so far. And the danger man on strike, Imrul Kais. End of the over. It's 100 on the board now for the loss of 3 wickets. সোনা দেখা
থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি, একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার্স দিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিঙ্কে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিঙ্ক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিঙ্ক। Sunshine's mine, makes you feel this way. When I can see when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Yonder is now data free. Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Ruby. Ball it. Reverse swing working for Pereira. And a big one. Big. And what a time to get his 200th wicket. Just yorked in. Just followed. Just a bit of reverse again. Good yorker. And Tisara Pereira gets his 200th T20 wicket. And a very important moment to have it. Imrul Case goes again in the 40s, out for 47. The 100 for 4. আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে এখন নতুন টিউবের মতো দিয়ে থাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। অ্যাভেলিবে জাস্ট ফ্রেশ ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের রসা। জাস্ট ফিলস। এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে 1টা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে #1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। The fast bowler like to see the ball dipping at the last moment on the batsman, doing the trick, and that was his 200th wicket. Congratulations to Sara Pereira. Oh, he's a handy cricketer to have in this format. Yeah, he's a good package because he can feel, he can hit the ball hard. If there is a weak area, sometimes he'll leak some runs, but he's vastly experienced. 219 games. I like that average. Average is 24. It's the economy rate, as I said. He's got a fifer in T20 cricket, which is not easy. Ball shot. And Shoaib Malik off the mark. That ball very nearly carried down that man's throat. But this man is a handy performer. Shoaib Malik, 7,000 plus runs, good strike rate, and also the average, 37. That's huge. And he's got the ability to go big. He's a strong finisher. Batting very low for my liking in this format. Well, Tisara Pereira, he's bowling well, and he became the 21st bowler and the second from Sri Lanka to get 200 wickets in T20 cricket. Of course, Lasit Malik was the first, and he's such a superhero, one of the best in T20 cricket as a bowler, and Pereira now emulating him with that 200th scalp. Malinga would be proud to have a follow-up like him, a person who could bowl, bat and field. In the air, just awaiting fieldsman at mid-wicket. Another look, this was the 200th scalp, good yorker,
Just a bit of low in that arm. He generally goes with a straighter arm, but slightly low. Or when you're reversing the ball and you have a slinging action, it becomes very difficult for the batsman. That's nicely played into the gap. That's where he's so good, Samuels. Just caress the ball through covers for 4 runs. This finishes the over. After 15, it's 107 for 4. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রফ, নন স্টপ। তাই যখন চাই জিরো ড্যান্ড্রফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। সনিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আতিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। The bat, this guy, and at 9, Hasan Ali and Alamin Hussain bringing up the rear. So they'll be hoping they don't need all those batsmen, just needs Samuels and Shoaib Malik to fire in the middle in the remaining 5 overs. It's going to be quite an interesting period of play, I suspect. Mashrafi Mortaza into his 4th over. And he tries to chop it away. He does find the gap to the infield, but only as far as the sweeper, and a single is all that they get from that shot. This is the last ball of the last over. Beautifully caressed through the offside by Marlon Samuels. Remember I said in our last stint, that he takes his time when he starts. Plays percentage cricket, but certainly as you're talking about these last 5 overs and what they need, he's capable of playing the big shots. Well, he was winding up for a chance of a run out. The overthrow has been given away. But don't blame the fielder for trying to throw down the wickets. It's all over the place. All exciting times. And I think you're right. You can't blame the fielder here, because if he had hit, I think it could have been tickets. And yeah, close anyway. This will give us a better indication he would have been out. So unfortunate that he didn't get to hit the stumps, but certainly worth the effort. Absolutely. You've got to try and do that. He didn't cleanly fill it first. Recovered quickly enough and underarmed it. Initial movement backwards, making room for himself. Did well, Shoaib Malik. And they're running through quite comfortably for 2 runs here. You can see the intent is absolutely clear from both these batsmen now. Shoaib Malik and Marlon Samuels in particular will be looking to go for some big hits. I think they need to now. There's 6 wickets to go. And we've seen some good scores in the last couple of matches. Of course, the Dhaka Dynamites got past 200 this afternoon. Now, Rangpur have strengthened their batting lineup with the acquisition of McCullum and Chris Gale. There he goes. The fielder's going to come around, not really getting hold of it, and yeah, by the time the ball comes back in, they do 2 more, but 2 is not going to be enough. I think they really need to throw caution to the wind. This was the earlier run-out chance, and would have been well short. Yes, I mean, they really do need to get some boundaries, but I think what's good, 2 balls to go in the over. Got 6 runs already. If they can get a boundary somewhere here, then they're guaranteed of at least 10 in the over. What they'll be looking to do. Pretty subdued Comilla fans. Oh, Yorker length delivery. Brilliant stuff from Mashrafi Mortaza. Finishes with just giving away 7 runs. Well, just 1 more delivery to go after this, so he wants to finish that well. Taken 2 wickets already. 2 wickets just for 21 runs. And what is 1 short of his 4 overs, he has been exemplary.
That's another Yorker. Brilliant from Mashrafi Mortuza. Fantastic way to finish his quarter of 4 overs. 16 done. It's 115 for 4, and the umpires are now, after collecting the ball, he's going to signal the Botandara El Biga strategic timeout. These are your boarding passes. Have a safe flight. Bring it, জলদি। কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি? তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থিয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Yonder is now data free. Yonder Music. Download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। Fair and lovely. এখন নতুন টিউবের মতো মিল প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত। এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। His team go to a position of strength, needs to just step on the gas at the moment. Can't allow the game to meander along. Got to take it by the scruff of the neck. Sarah Pereira will have other ideas. Already taken a wicket, just given away 13 runs. Gone past the 200 mark as you heard earlier. And that shot, that's pulled away, but I think the fielder is going to cut it off. Yes, he is. 2 converging on it, another couple of runs. These two certainly have the capability to go 12 and over, I believe, for the majority of these last overs. That'll give them another 48 and ensure that they get past 170. It's not going to be easy going, but they certainly can do it. Yorker length, this is good. Again, we saw that in the previous over from Mashrafi. This time, Sarah Pereira getting into the act. Very sensible bowling here. And it's about keeping it simple at the end of the T20 innings. Get those Yorkers in. We've seen some brilliant examples throughout today's cricket of that. He went back, used the depth of the crease, but again, cramped for space. Well, Mashrafi Mortuza has bowled a fabulous spell, 4 overs. And look at all the balls bowled today. See, absolutely, it's good cluster, 33% on good line. To see the 2 wickets from short length deliveries, but they didn't rise too high. That was the thing. It was slow deliveries that foxed the batsman and hit timber. Excellent spell from this veteran. Again, in-dipping Yorker. Brilliant. Chance of a run out. Wow, what about that? He might have made his ground. They've gone to the third umpire. But it's worth having another look. Tamim, I think this is out. From here, it looked like he didn't have his back down. And this is brilliant work from Tisara. Jumped and collected the ball, and he's going to be out, Shamim. He's going to be well out.
Oh yes, you're absolutely right. Wow, what a piece of fielding that is. The decision is going to say out, and Comilla Victorians lose an important wicket. Shoaib Malik ran out for 9, 119 for 5. এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Got it. এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। 20 over Korea. He can wield the willow when needed. Can hit the big ones. That's Marlon Samuels on strike. He's in the middle because of this. What a fantastic piece of fielding from Tisera Pereira. Off balance, saw that coming, wrapped all of it, turned round and directly hit the stumps. Brilliant stuff. Very agile. And a little hint of a reverse there. Just a single. You were talking about Ashrafi Mortaza recently and how well he's bowled this evening, but I'll tell you what, Tisera Pereira has bowled decently himself. And he's got those Yorkers right up there. Come back to that so we can have a look at that run out again. But he certainly bowled well, especially this over. There's Marlon Samuels through the offside. He's really been strong. And I think it's because he gives himself a little bit of width, opens up and allows his bat to hit through that offside field. Nicely guided. And it's very intelligent of Mohammad Saifuddin. Oh, he's retained the strike. 17 overs done, 121 for 5. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? এমন আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্মা যে ভালোবাসার সন্তান, তার প্রয়োজন আমরা বুঝি। তাই ওর নাজুক ত্বকের সুরক্ষায় এসেনশিয়াল ময়েশ্চারাইজার নিয়ে মেরিল বেবি লোশন আগলে রাখে পরম মমতায়। এখন মমতা হোক আরেকটু বেশি, কারণ মেরিল বেবি লোশনের 100 মিলির প্যাকে পাচ্ছেন মেরিল বেবি টুথপেস্ট, আর 200 মিলি প্যাকের সাথে মেরিল বেবি সোপ একদম ফ্রি। You can understand who they are supporting. Team dictating terms at the moment. Music blaring. Rubel Hussain from the AKSN got wicket, with 20 runs, but a little bit on the expensive side. And just getting a few pointers from his teammate. Another look at that run out. That was up in there, one bounce, he's turning around, getting to it, keeping his eyes on the ball, grabbing and then off balance, going down the wicket. He plays it back. Oh, did it bounce just before it reached him? I thought that went in. Couldn't see unsighted from that angle. Unsighted there either. Couldn't see with Marlon Samuels in the way. It'd be wise for Mohammad Saifuddin to just give the strike back to Marlon Samuels, not try to hit too many balls unless they're real loose deliveries. There he goes again. It's high, it's coming down, and it's going to fall safe. He goes to the other end. And I think he just needs to be careful because you were quite right in saying he strikes the ball well. But we've seen that it's taken some time for guys to get in on this wicket, and then not that easy to just start by belting the ball all over. The man who's in. And Samuel's 27 from 27, and I think, as you say, and quite rightly so, give him a single and let him do the bulk of the hitting.
Thomas won't be too happy with his strike rate at the moment, 27 of 27. Needs to get a move on. As the initial trigger movement takes his left leg away and gets the maximum. That was on the cards and he's delivered. That's the 206 of the AKS BPL 2017 powered by Shaw Cement. And what a good one. You were just talking about his strike rate. I don't even think he's got that in the meat of the bat. It looks like it's come off the bottom edge of it, but got enough on it to sail over the boundary. Well, you've got to take a few risks. You could see he was not completely balanced when he played that shot, taking his left foot away to make room. And this time he does even back away, but has to reach. Sweeper covering. They go through quickly for the second run. And they make good their ground. This is good running between the wickets. Certainly didn't think that there'll be two there, but that's good running. You need to make sure that every run here they can get, they do get. And he's gone and decided a little bit of confusion there. He wasn't sure if he was going to come back originally, but no problems caused. This is sorting up nicely. The end overs. Maybe if the keeper had turned around, chance at both ends. Struck that straight down the ground. One is only the run they're going to get. A clear indication that he wants to get on with things now. 36 from 30. So if he can bat the remainder of these overs, then they can certainly get to a more respectable total. Sheikh Soral, one of the directors of the BCB. Oh, just trying to put it on the one side, got a leading edge and got the offside, got a single, and he retains strike once again. 18 overs done, 132 for 5. Monica, থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশন হওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার ওয়ান, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার ওয়ান। এমন নাম্বার ওয়ান মানুষদের জন্যই নাম্বার ওয়ান চা পাতা কলেজ ফোক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার ওয়ান চা। নাম্বার ওয়ানের জয় সবসময়। চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বলপেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। To try at this end, his end, he's throwing at the other end, the wrong end. I mean, this was their second run. The keeper really should have been on the other side of the stumps. And if he had been, he wouldn't been able to dislodge the bails. So he couldn't see what was happening behind him because he's standing in front of the stumps. Full toss, low one, at times low full tosses work very well. As you could see on that instance, the batsmen have trouble getting underneath that ball. Tamim Iqbal will be concerned about score at the moment. 133 for 5. 11 deliveries to go. Didn't get going again today. A couple of boundaries and that was it. Pereira keeps on bowling those lovely in-dipping Yorkers. Into a reverse coming into the batsman there. That's well bowled. Really, really good skill. I don't care who you are. I mean, you get in deliveries like this, not much you can do with them. Absolutely, he's been very precise. Wonderful control. There he goes again. Again, the batsman really striking that very hard. It was a difficult shot to hit. Almost Yorker length once again. But Marlon Samuels, classy player he is, chopped it down the ground. Just shows you how small the margins of error are at this level.
The ball before was absolutely perfect. This one has just missed the Yorker length by not too many centimeters, and he's been crashed down the ground before. That's a good shot, Marlon Samuels. Indeed, what the doctor ordered for the Comilla team. And a few more of those. Full toss, yeah, you're talking about the margin of error. One was a little short, made it into half volley. That was almost a full toss, a low one though. But just a single of that one. Yeah, I think what he got away with there was that it was outside the off stump. He straighter than that, and he could find himself in trouble. Kayas, he's had successful EPL so far. Just a change for the left-hander. He's bringing in the fielder from deep backward square into the 30-yard area. And that length is persisting with that Yorker length, despite the fact that it's slightly wider. Maybe it was deliberate, that slow, whitish Yorker. It's coming to play in the recent past. It's another delivery up in the Yorker box. Certainly hitting those balls in the right area at the end of an innings. Yeah, and that's what Lasith Malinga used to do so very consistently, and he's just followed Lasith Malinga into that 200-wicket club. Very well bowled so far. Whitish, I think he's got an edge. He has. He finishes with the wicket. Trying to play at that one. Marlon Samuels gets outside edge, and no problems for Mohammad Ito. Now this one's gone the other way, and you can see Marlon opening up, expecting the ball to be full and straight. It's gone away from him this time, and a healthy outside edge taken well. It's been a good knock. 41 he got, 139 for 6. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি, তখন সাশ্রয় হবে জ্বালানি আর সঞ্চয় হবে টাকা। এটি স্মার্ট, এটি i3s। Hassan Ali is the new batsman in. Wonderful bowling. Kept innings under wraps from the Rangpur Riders. 156 is strike rate. And he's in the middle because of this. Just as you heard Tino saying, Marlon Samuels trying to take his left leg away. In the process, he had to reach for the ball. Only got a faint edge to that one. Bang! Straight back over the bowler's head. That's what you need. And that's a brilliant shot. That's a really, really good shot. Again, the margins of error are small. He's just missed his length. And he has hit that crisply straight over his head for 6. Good thing Saifuddin is on strike for the Comilla Victorians because, as I said, he can use the long handle very well. He's a very brave batsman. He's not afraid to just go after the bowling. Right there. Good start to the last over for the batting side. There he goes again. This is going to fall just wide of the fielder and run through one bounce to the boundary. 10 runs from the first 2 of this over. Just what the doctor ordered for the Comilla Victorian. I spoke about his ability to hit the ball at the end of the innings, and he is showing just that. Suddenly, they've stepped on the gas, and at the right moment too. Could have done better if it was coming earlier, just 32 of the last 4.
makes room, sees the bowler, bowls it a little wide. Has thought about calling it a wide. Looks inquiringly at that and is annoyed that he missed out. I think he's more annoyed at the umpire for not doing it wide. I think, it's in the line. It's well bowled, it's well bowled. He detected that movement by Mohammad Saifuddin going back, trying to make room for himself, and just bowled it wide enough for him not to reach, even with that stretched, extended arm. Another change coming in. The fielder from deep square comes within the circle. The fielder deep backward point goes into the boundary. 10 already from the first 3. Again, and this might be a wide. Yes, it is. This time he does bowl outside those guidelines. Extra ball to be bowled. Yeah, this time he's pushed it just too wide. Pioneer calling that wide, and this is how the 50s have been split. Look at that last one, just 53 balls. That would have been courtesy of Marlon Samuels, the majority of those runs. Another 3 big hits will take Comilla to a good score. Oh, another good delivery. Now we saw Tisera Pereira in the last over bowling some wonderful Yorkers. Rubal Hassan takes cue from him. Another one right up there in the box, and you have to say that this time off for the Rangpur Riders, I think, has done them well. They've worked hard. The back end of the innings, they've been expensive in this series, but certainly been getting those Yorkers in. He makes room for himself, but just can't. Just slips away from underneath his bat. Intentions were the mid-wicket area, but just himself a single. And Hassan Ali has got the good fortune or the misfortune of playing his first ball, which is going to be the last ball of the innings. What do you think he's going to do? No, I think this could be an almighty heave-ho, Shamim. It better be. If he blocks the ball, there'll be a lot of annoyed supporters. Go for it, Hassan. Yeah, you go. Didn't get all of it. He's got himself 1, and they go through for the second run, and they make it through quite comfortably. That completes 20 overs for the Comilla Victorians. 153 more 6. They seem to be a little more relieved than they were a short while back. 153 for 6. It's not a bad score. No, it's not. I think you'll be quite happy with that. The captain, and Rubal Hussain, his 4 overs went for 45. That's the second most expensive spell of the AKS BPL 2017, powered by Shah Cement. So, although they got 153, could have been less. So certainly think at the beginning of the innings they would have taken 153. Have a look at the batting card. The Victorians starting off with Tamim Iqbal. Seemed to be getting into the groove, then got the leading edge from a ball by Rubal Hassan, who scored for 21. But Imrul Qais stood out with 47, and Marlon Samuels at the end with 41 contributed to that 153. The bowling has been exemplary, particularly from the captain Mashrafi Mortuza, 2 for 22 at 5.5 economy rate, 2 for 26 from Tisera Pereira. They stand out as the Rebella bowlers. Right, Roshan is downstairs. Let's go down and join him. Well, I got Tisera Pereira of Rangpur Riders bowled absolutely brilliantly. Tisera, let me start off. Did you know that you got 200 T20 wickets? Actually, I don't know. Sorry about that. Well, you got 200 T20 wickets today. You're the second Sri Lankan to do that. Congratulations. Talk us through that bowling of yours in T20 cricket. Yeah, actually, I'm really proud of myself because 200 wicket is not easy. And
I think I'm done really hard work past few years. That's why I'm really successful about this T20 career. Yeah, tell us about the way you bowled. You were bowling with the lower arm and you were getting some reverse and you were also bowling the Yorker very well. Actually, when I childhood, when I bowl Yorkers and slow bowls, I'm going little bit square arm. Then my fast ball and everything coming straight arm. Now I'm used to do everything in square arm because it's really easy to bowl. That's why. You think you guys can overhaul this score? Yeah, in this wicket it's really gettable chance. You know, 152 is with our batting lineup. I think it's really easy to get. All right, very well bowled and all the best. Thank you very much. Right, so Rangpur Riders need 154 runs to win. 7.70 runs per over. We're going to take a short break. Hope you're going to meet us on the other side of the break. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it good. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট টেন যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। সোনাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াইতে না পারি, কমিশন হওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কলনেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। এমন আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্মায় যে ভালোবাসার সন্তান, তার প্রয়োজন আমরা বুঝি। তাই নাজুক ত্বকের সুরক্ষায় এসেনশিয়াল ময়েশ্চারাইজার নিয়ে মেরি বেবি লোশন আগলে রাখে পরম মমতায়।
এখন মমতা হোক আরেকটু বেশি, কারণ মেরিল বেবি লোশনের 100 মিলির প্যাকে পাচ্ছেন মেরিল বেবি টুথপেস্ট, আর 200 মিলি প্যাকের সাথে মেরিল বেবি সোপ একদম ফ্রি। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি নাচে মশলা নেই কেন? দাঁড়াও, মশলা আনছি। অ্যালপেন লিবে জাস্ট ফিল্ড ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভিতর দুর্দান্ত মশলা ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাং এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভাই আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন, ম্যাটাডোর বলতেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। অনুভব করো ফ্রেশনেস, ভেঙে দাও সব বাধা অ্যান্টিজার্ম মাউথওয়াশের ফ্রেশ শক্তিতে। নতুন ফ্রেশ ডোজ আপ এভার ফ্রেশ টুথপেস্ট, 12 ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। Yonder is now data free. Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Lux, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ভাই তুমি চা বানাই দিলা। এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াইতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করবো? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কলনেস স্মোক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 জয় সবসময়। Right from the middle of the bat. That one, many a mile. That one, a huge.
timing. That is a brilliant shot. BPL Season 5, Dhaka Dynamites versus Comilla Victorians. 20th November at 1 p.m. live on GTV, also on the Vitol app. আকু বিপিএল শুরু হয়ে গেছে কলাম বিপিএল শুরু হয়ে গেছে চারিদিকে জয় জয় চলতে আছে এবং আরো চলবে ও আপনারা একটু অবাক হইছেন বরিশাল টিম নাই কিন্তু মুই বরিশালের ভাষায় এখানে কথা বলতে আসি কোনো টেনশন করবেন না বরিশাল নাই তাতে হইছে কি মুই একা বরিশালে হইয়া সবগুলা টিমের এইবার নাচামু এবং ঘরে কি যে করব এইয়া এখন চুপচাপ থাকি পরে এটা নিয়ে আলাপ করব না খেলা হবে মাঠে তর্ক হবে জিটিভিতে আমি আছি ক্রিকেট তর্কের সাথে জিটিভিতে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তর্কতে শুধুমাত্র জিটিভিতে Hello and welcome to Bangla Stadium, Rangpur. And welcome to this intensely competed game. Comilla Victorians inserted into bat, scored 153 for the loss of 6. Oh, they had the game under control, but allowed them to finish strongly. And in my opinion, Roshan, it's not a bad total. It's a fighting total. It is. Always runs on the board is useful. But look at the openers, Amir. That is a frightening prospect. Brendan McCullum and Chris Gale. Oh, they have the ability to destroy the opposition. No doubt about it. Chris Gale, have a look at the record. Phenomenal. Look at the average. Mehdi Hassan is going to take the new ball. Off spinner, bowled well in the previous game. It's going to be a huge test. He is up against McCullum and Chris Gale. A bit of discussion going on between the coach and the captain. There you go. Just a polite inquiry from the bowler. They may be the most destructive pair of openers, but they're as good as only their last innings. They need to restart here. So it's a new game, new opportunity. Come on, boy! Now, one thing they have to negate. Losing early wickets, and this will give huge opportunity to Comilla Victorians to come back into this game. Have a look at this one. There was the polite inquiry. Missing. He's retired from international cricket, test match cricket. Brendan McCullum, but still available for the Premier Leagues all around the world. And is one of the most sought out players for the franchises. Off the mark with a huge cheer. No surprises there. This crowd's present to watch this play, this pair of batsmen play a few shots. Chris Gale in particular, renowned for his big hitting, as you said, sought after by almost every franchise in the world. And our top performers. And these players have the ability to take the game away from the oppositions. Pleading the off spinner. Chris Gale had no clue whatsoever. Now, why wasn't it not out? Was there an inside edge? Let's see. There wasn't, unless it was just sliding down the leg side.
Oh, that was a close call. Now we start from Chris Gale. Played it casually, didn't he? Well, the replay is going to be very interesting. Yeah, the replay will be very interesting, no doubt. For a moment, that angle, possibly, that would have been the reasons why umpire Ranmo Martinez thought it was going down the leg side. But that is a replay we must look at. Once again, off spinner troubling the left-handed batsman. After one over, it's one without loss. This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই না দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনে তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS No! Oh no! That's very, very, very bad luck. Well. They're all looking at it. They know that they've had a great escape. Yes, indeed, it was a great escape. Well, Mehdi Hassan was very unlucky. Gets into the act. McCullum and hits that ball flat. And out of the playing area. Takes number 400. For Brendan McCullum in T20 format. Aren't they all big hitters? We had Kyron Pollard here earlier on getting his 506th, and this man's just come up with his 400th, and the man at the other end has 700 plus. Well, they'll need a good start, Rangpur Riders, but they very nearly had their start spoiled. I think we need to look at it again. We need to look at that appealing and the pleading. Alamin can laugh or smile about it, but that was on to McCullum quickly. But in this game, shots like that, you get runs. You can't place a field for a shot like that. Well, you expect that when these two batsmen are at the crease. Well, that's what happened in the previous over. The bowler came very close to pick up his first and have a look. Pleading away, asking the umpire, why is this not out? Please explain it to me. Wasn't that our question too? Because it looked so out to us. Even the wicket keeper joined. And I can tell you that is... there you are, look at it. And
that appeal was justified. Ranmo Martinez is generally a very good And there umpire. were lots of inquiries. Tamim Iqbal asking the umpire, what's going on here? And he thought the ball was going away from the leg stump with that angle. Lots of drama. Chris Gale is off the mark. After 2, it's 13 without loss. একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধ বাংলালিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলালিংক দুটো থাই দুটো চিকেন কর্ন স্যুপ আর ক্যান্সেল করে দাও ঘরে কেন বানাচ্ছ ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা তো চলো রেস্টুরেন্টের মতো স্যুপের জন্য চাই নট স্যুপ যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরেই নট স্যুপ Nix's hit in T20 format. Chris Gale, 772, and these two openers over 1,000. Just you have to feel for the bowlers when they are bowling at them. No doubt indeed. Imagine the pressure the bowlers are up against. You have batsmen like this. And then look at that list, Amir. He seems to have left the others behind. He's so far ahead. He's almost 50% more than the next best. Almost 272 sixes. That's in the air. A safe. Well, he's causing a lot of problems. Chris Gale, Mandy Hassan. Bowling with a big heart. Yeah, he's bowled well. Oh, I'm on television. We're on television. Smile. That's a great joy. And this is down the track. Wanted a single, not a love. But always a big moment to be on that giant screen. A bit of confusion between the batsmen. No damage done though. He's looking to hit the ball to extra cover. Have a look. McCullum was pretty much sure that there was a single. Partner thought otherwise. Oh, how could this miss? The leg stump. Unlucky. Mehdi Hassan is bowled well. He's been really unlucky. He's had a batsman out, and this very nearly had the second one out too. Just missed the leg stump. Oh, it saved it. Just saved it. Oh, precariously close to the leg stump. Good bowling from the off spinner. After 3, it's 40 without loss. থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে যার ইজি গ্রিপ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসলে মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা মোবিল চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায় স্যার লুজ প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট The BPL, not only this edition, as member secretary of the previous 3 editions of the governing council, you have been deeply involved. Now, just immediate reaction to the crowd here, then I'll go on to other questions. See, today is a weekend in Dhaka, and you see both the matches have full crowd. It's a jam-packed stadium, and you know, everyone is enjoying, and it is very encouraging for us, this sort of crowd. You can hear
at the crowd in the background. Maybe they can't hear us, but this is turning out to be quite an interesting period of play. You're mentioning that on weekdays you don't get too many here, but today it has been proved wrong. But what about the other entertainment that they normally see here? Look, in Bangladesh, people want to watch the cricket, but in weekdays, you know, there are a lot of traffic, and every day there are match we are holding in same venue. So it is difficult for us to fill the crowd in the stadium. But today in weekdays, 2 matches we have, all the 4 teams have lot of stars. Everyone is coming to see the batting of Gale, McCallum, Nobi, Roshid, all the players. So everyone is enjoying it. Yeah, now, talking about venues, you've already added Sylhet, which has been a wonderful addition. We all appreciate that. Had Khulna before. I suppose there are some logistic problems if you try to increase more venues. But a home and away would be very nice. Absolutely, you are right. This sort of tournament needs home and away matches. But unfortunately, due to infrastructure and logistic support, we cannot put this throughout the nation. We cannot put it home and away. But Sylhet, it was eye-opening for us. Splendid reaction from the crowd, full house stadium there. Absolutely, you are right. This sort of tournament needs home and away matches. But unfortunately, due to infrastructure and logistic support, we cannot put this throughout the nation. We cannot put it home and away. But Sylhet, it was eye-opening for us. Splendid reaction from the crowd, full house stadium there. And last year we had 2 venues, this year 3 venues. We will try to put all the matches to different venues in future. But you know, we need hotels, we need airports. Hotel means we need 5-star hotel. So we don't have all the venues have 5-star hotel. This is the main barrier for us to host it in a home and away. Right, and the next phase is Chittagong, so that will be something that you're looking forward to. But just wrap up, please, for me. What you have achieved so far, is it going in the right directions? Are you reasonably happy with what has transpired so far? Yeah, absolutely. See, from the first edition, now 5th edition is going on. Tournament is, day by day, it is becoming more popular, more professional, more structured. And after IPL, this is the most tournament in the world. More than 100 countries we are telecasting it. So regarding this issue, we can say that this is now becoming a successful tournament. Absolutely, and with the type of sixes and fours like you're seeing hit in the middle, this is absolutely entertaining for the crowd. I appreciate your time, and we hope we get to talk later. Thank you. Thank you for everything. Thank you very much. That's all from down here. Well, in the process, Chris Gale was dropped. And now he's making the opposition suffer. 3 boundaries. You can't give him 2 reprieves and expect to win a game. First he gets a reprieve with an LBW and then a catch gets missed. If you don't support your bowlers, especially against batsmen like this. And guess what? The wicketkeeper dropped that one. It was in the air. Once again, agonizingly close. 30 runs without loss after 4. তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল কোন ক্যাডেট ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল কিছু বাড়তি ভালোর জন্য এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। Yonder is now data free. Yonder Music, download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। No money for music. সওয়াদিকা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আতিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। Never really got the full bat into it. But I can tell you, Amir,
that Comilla has been very generous so far, and you can't. There has to be a limit to your generosity, and particularly with Chris Gale, they have been very kind. But this now will be interesting. Rashid Khan. Yes, need a breakthrough, and he's the bowler to get them that. Well, it's been referred. Interesting. Well, umpires sometimes try to be absolutely sure, but Gale to me seemed to be in. But let's see. Yeah, he's well in. Well in. Just trying to be absolutely sure. Straightforward for third umpire. It's not out. This should be a good contest. Wicket-taking bowler against one of the most devastating batsmen in the world, Chris Gale. Oh, huge shout, give it! And guess who? Here comes the breakthrough. Rashid Khan, you beauty. Well, big wicket. Always going to be a tough contest, and Rashid Khan wins it. Chris Gale was done. That was the attempted wrong end. He did pitch in line. Well, umpire Ranmo Martinez thinks that's out. Chris Gale goes for 17, it's 31 for 1. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see when I feel blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক গট ইট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন Well, let's take a look at Chris Gale's dismissal. Well, it was bad, no doubt, but where was it pitching? Where was it heading? Well, can you see the leg stump? Have a look. Well, some would say compensated in the air, take it. 2 in 1 over. They are back. And back with a bang. Big time. Two of the most destructive batsmen. First it was Chris Gale and now Kusal Perera. Didn't seem to know where it was going because he's got so much of deception in his bowling. Simple chance to the man at square leg. Rashid Khan just continues to baffle the batsman. And he's on a hat-trick for the third time in this competition. Kusal Perera goes without scoring. একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see when I feel blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে Fair and lovely.
এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকেজ, চমৎকার উজ্জ্বলতা, মাত্র 12 টাকায়। Shahryar Nafees comes out to bat with his team under tremendous pressure. Oh, this contest is hotting up. Here was the second wicket of the over. Nicely held. And Comilla Victorians. Right back into this game. Well, they're maintaining the left-hand, right-hand combination. Struggle against him, but what do you think a batsman should do against him? Try and read him. That's his first job. But I would have thought a floater maybe with the... Well, they're going along with their plan. They've got a very experienced coach, Tom Moody. Now have a look. 47% leg spin, 27% googlies. With this start, a left-hand batsman is okay then. Oh, that was close. Oh, Shahryar has to be careful. What should be the approach? I mean, batsmen seem to struggle against him, but what do you think a batsman should do against him? Try and read him. That's his first job. Just show him some respect. Just attack the other bowler. Oh, no clue. Eventful over. 2 wickets for Rashid Khan. Brings back his side into this game. After 5, it's 31 for 2. সলিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি অনলাইনে পছন্দের জিনিসের পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলা ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। ভাবনা থেকে ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। Been easy. Gale back in the hut. Kusal Pereira came and went. Shahryar Nafees has got his work cut out. This is good work from the Comilla. Bowlers coming back strongly, not defending the biggest of totals. 153 is what they compiled. Young Mahdi Hassan comes in for his 3rd over. Bowled 2 good overs. Down the wicket, he's going to go! That's the wrong one! And he's charged up, and why not? The ball that went the other way. His play for the little bit of turn was from McCallum, beaten all runs up, and Lidom Kumardash does the rest. Wow. 3 early wickets in the innings, and this is well bowled. McCallum's come down the wicket, it's gone the other way. Well taken by Lytton Das, and very happy, and why not? Brendan McCallum gone for 13, 31 for 3. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। কটেন! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি, সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন,
এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট অ্যাক্টিভ সারাদিন Committing himself too early and the ball went the other way. Beaten all ends up by this young man, Mahdi Hassan. And aren't they elated? Could come back here. Caught and whipped away to open his account. While a couple of overs ago, the Comilla Victorians would have been kicking themselves. They had an LB of Chris Gale that was turned down. And this is the fall of wickets, as you can see, 31, 31 and 31. And they also dropped Chris Gale, and they just would have thought things are not going our way. But a few deliveries down the line, they've taken 3 really important wickets. Completely turning the game round on its head. Mahdi Hassan is on fire, and the owner is absolutely delighted. This consolate lick from Chris Gale, that was just playing down the wrong line by Shahriar Nafees and is beaten all ends up. Well, the young man with the golden arm, Mahdi Hassan, this one turning, gripping and hitting the off stump. And excitement once again, he's pumped up and why not? Shahriar Nafees, he's gone for nothing, 32 for 4. These are your boarding passes. Have a safe flight. জলদি কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি তুমি জানো আমি কে হ্যাঁ স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে যদি কোনো শরীরে জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন দুধবন তাজা সতেজ চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থিয়ানিন যা মনকে করে তোলে তাজা আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায় সোনাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ Mahdi in again with the new batsman and immediately falls into a good line. Ravi Bopara is in there because of this, another superb piece of delivery, just a hint of turn, is praying for the ball that would come in, misses the bat, strikes timber. This is a wonderful turnaround by the Comilla Victorians. And this young kid is doing the job for them. Mahdi Hassan, his couple of wickets, one down, the wicket from Ben McCullum is pumped up, beaten him, and it's the other, the genuine off-spin that gets the other batsman, Shahriar Nafees. Tuck away for a single. And that completes the power play. It's 33 for 4. এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. Very close, that call. And was eventually given 33 runs game, 4 wickets. It was all done in a hurry, particularly the wickets 31, at 3 wickets at 31, 1 at 32. Really brought back because of this young man. And also instrumental in that fall of wickets, of course, is Rashid Khan. And it was a little high. Didn't bother to appeal. Lovely smile on his face. This is first over. Look at that. Just pitching the balls mostly in line. There's some going away, some coming back in. That's Rashid Khan's first over. Always keeps the batsman on their toes. Play and a miss. Little poke. Didn't get a touch. Well, they're on top here and they smell blood. The Comilla Victorians, it's well bowled. That's the googly, just in the 2 fingers, well delivered.
Well controlled through Ravi Bopara, 247 innings. A lot of innings. Oh, brilliant effort. That is a brilliant effort. So unfortunate, and you can see Rashid Khan, he's not even upset. He knows how quickly he reacted here. Imrul Kais did very well in the slips. Look at this turning away. That's the hedge. Oh, brilliant effort. Would have been a stunning catch if we have hung on to that one. Dying on him. Desperate effort. Lucky Bopara. Hands going the other way, and in the process it's missed the bat, missed the keeper, and eventually I think it's going to end up in the boundary. Despite that effort, and the umpire's going to have a look at that one. Yeah, this was the googly, the bounce, turn, and the keeper not being able to get down there quickly enough. Bleaton Das coming down at the fine leg boundary. I think that'll be 4, yeah. Good chase and a valiant effort, but to no avail. So 5 very, very precious runs coming. They were drying up with regards to the runs, losing wickets at regular intervals, and now maybe that'll ease some of the pressure. Looks very pensive, does Ravi Bopara. Right behind that, he has been exemplary. Rashid Khan. The spinners this innings, look at them, lots of dot balls, and it's just short of length, some of them, but lots in the good length area too. Nothing full, absolutely marvelous. Another one going the other way. He mixes them up so very well, but it's done too much down the leg side. Yeah, just not getting his line right on that occasion. But how many times, I mean, have we said, it just takes 2 or 3 balls. They were 31 for no loss and almost 33 for 5. No, wouldn't be wise. Fielders are really charged up now. Bringing their steps. The bowler's got his tail up. Batsman under the cosh. Oh, it's all getting out to be quite an interesting scenario. They are very worried that the big guns in for them, the Rangpur Riders, they're back in the hut. Again feeling for it, fortunate not to get a touch. 7 overs completed, 39 for 4. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। Bells off. Interesting. It's off maybe a split second later. Just come down. Just a part of a second in that position. And that's good awareness. And what normally happens is you think, should I? And as you sometimes want to stop is when the foot comes up. So very difficult for you to carry on in one motion. Mohammad Saifuddin did well at the end of the innings, threw his bat around. 16 wickets already in his short 20-over career, 3 for 24. One bounce over the head of the bowler for a single. Just mentioning Mohammad Saifuddin scored a quick fire 16 of 11 balls. That's very sporting of the batsman. The ball deflecting involuntarily. This is not taking the extra run. Yeah, rebuilding time here for the Rangpur Riders. That man has had to do it several times for them so far in the AKS BPL 2017, powered by Shah Cement, and he's been called upon to do it again. 40 for 4. Well, if anyone can do it, he's got the experience
the quality and the awareness to do it. Ravi Bopara, so efficient all around the world in all formats of the game, particularly now. There you see 39, 38 and 54 in his 3 previous innings. So, and 2 not out of 3. That all goes well. That gives out signs that he can stabilize this rocking boat of the riders. Full toss. Content to just push it away for a single. Yeah, he's had a good tournament. Needs to rebuild now. And he will hope that the rest of the men to come can support him. Sara Pereira, good strike rate, 141. When all Mashrafi Mortaza can bat, 128. But once you start getting to Rubal Hussain and Shoaib Ghazi, then you know that in terms of the strike rate, it's going to be very, very difficult for them. Mohammad Mithun can also bat well, but they will be under pressure. Need to just stabilize the innings and play shots like that. Just milk the runs at the moment. Ones and twos will do nicely. Want to ensure that the scoreboard keeps ticking over and no pressure is built on themselves to try and play some unorthodox risky shots. Now these two are going to have to bat the majority of the remaining innings overs. As you say, just need to make sure they keep ticking it over. Not from the middle of the bat. Got to shade low, 130 kilometers per hour. Pits skid a little bit. You see that maybe effect of the light dew that has fallen in this evening. Another puff of dust. We've seen that often. We started seeing it yesterday in yesterday's matches. This tells me that, of course, this pitch is being used again. They were used in the first round of matches here in Dhaka. So I think it's drying out, certainly. And it's the 8th over, it's 42 for 4. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলা ফেলে দেয় মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ জাস্ট ফিলস সরি কেন থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে উজ্জ্বলতা মাত্র দেয় 0 ড্যান্ড্রফ নন স্টপ তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রফ আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড These are your boarding passes. Have a safe flight. জলদি কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি তুমি জানো আমি কে হ্যাঁ স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ এই ঘটনা জানেন না উনি কে যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন দুধ পাম তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন যা মনকে করে তোলে তাজা একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ এক কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া আর দুই আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো
আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Now, Ravi Bopara and Mohammad Mithun have really got to stabilize the innings initially and then try and go for that target if they can. Rashid Khan's deviations today, like the googly there on the left of your screen, and the leg spin, 42 centimeters difference in line. And if you're a batsman, and the one that comes straight at you, the slider, the flipper, that's also there. But you never know what he's going to dish out. Got to be always wary. And there's not so much effort in the different deliveries that he does, and it's not detected by the batsman at point of release. That is the confusing part. Mohammad Mithun. He's back, quick run taken. Comilla have just got such a lovely mix of players, the internationals and the local players. And you lose somebody like Mohammad Nabi in the starting 11 today, Shamim, and you replace him with Mahdi Hassan, who has been brilliant. A couple of really important wickets in his first over. They've got Rashid Khan, who's been fantastic throughout the tournament. Now, with that kind of shot, you are taking a little bit of risk, but I think that is on the cards. You've got to just try and upset the rhythm of the bowler. Some shots like that, making room for yourself, backing away, and trying to go through the offside. Ravi Bopara, wily old customer, he knows how to maneuver things. And this one is swung around, it's long, and it's gone for the maximum. This is what the doctor ordered. 50 comes up for the rangpur riders. Yeah, this is nicely played. He's picked the one that's just been given a little bit of air. He's kept his eye on the ball. Good base when he was striking it, and a nice 6 over the onside field. They need more of these. They sure do. Now, that was not the right ball to attempt that shot. Fortunate to get the inside part of the bat, Mohammad Mithun. Before to get carried away, got to pay respect to the good deliveries. Play the ball to its merit. He's trying to go down the wicket. And good ball. He sees him coming and drops it short. Young Mahdi Hassan has been so impressive. He has. 22 years old. That's the big man, Chris Gale. Bailed in his first appearance today. That's well taken. And it's going upstairs for the review. Quick hands from Leighton Das. I wonder if there's a signal from the bowler that he was going to bowl down the leg side. They're going to check the no ball first. The umpire is Moshad Ali Khan. Shouldn't be a problem with that. Mahdi Hassan, very tall, a spin bowler. And here is that point where the bails come off, his foot's down. Shouldn't be a problem. It should be safe. The decision pending says not out, so we carry on. But of course it's a wide that adds to the score and makes him bowl another extra delivery. Swung around, catch it is the call, but there's nobody around. Catch it, they can only stop it from going over to the boundary. 2 runs to finish off the 9th over. It's 53 for 4. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই।
ম্যাচ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। To get off to a blistering start, unfortunately for the Rangpur riders, just did not click, either of them. Now left to the experienced Ravi Bopara and Mohammad Mithun, who's no mug with the bat. Well, that's an interesting shot. Seemed to check it. Despite that, the ball's racing away to the boundary. That's nicely played. He has advanced down the wicket. Seeing that it's dug in short and just a little short arm jab. Get the ball over that man in mid wicket. So this is good. Early boundary in the over always puts the bowler under pressure. Maneuvering the ball is something that Ravi Bopara is very adept at. He will make shots out of balls that you'd consider to be good deliveries. Yorker length, Daga, that's excellent. Come back from Saifuddin. This was blasted every good Yorker again. Really good skill being shown by the bowlers today in terms of bowling that Yorker. And there it is, right in the Yorker box. Down the leg side, whipped away. Only going to find a fielder. Been a decent over so far. 3 balls, 6 runs. No need to get carried away. Rawal Hussain engrossed in the proceedings. A little smile breaks out. Sees himself in the big screen. A rather expensive Rawal Hussain today. 45 from his 4 overs. Waits on that one. Discards it, just hits it with an angle bat for a single. At the moment, just regrouping from that period of play when they lost 3 very quick wickets. First wicket at 31, second at 31, third at 31, and the fourth at 32. Difficult for a team to come out of that rut, come out of that hole they've dug for themselves. 9.10, the required rate has climbed up suddenly. Another almost foolish length ball just tucked away. Another single. Entertained thoughts of 2. But, great work coming off the deep mid wicket boundary by Rashid Khan. This is Mohammad Saifuddin today. This is the lines that he's bowled. And you can see he's been pretty consistent off stump area. These blue dots are the runs that have been scored off him. The deliveries rather that they've scored runs off. Last ball of the second. Full toss, couldn't take full toll of that. Hurried on to win, only a single results. 10 overs completed, it's 62 for 4. বন্ধু ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বার ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। ক্যাডেট, এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাচ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। 92 of 60 balls. That's what's required. Well, comilla have done very well so far. Alamin Hussain went for 12 runs in the first over. But it's time to regroup.
Yes, they have to get the momentum going. Rangpur Riders batsman. And the required run rate is ascending. It's 9.20. I should be wary of that. They need to be on a lookout for a big over. The question is, who is the bowler that they can target at this stage? Is bowling at the moment. Well, Rashid has bowled superbly. Then they have Hassan Ali. We saw Pereira reversing the ball. And if there is a bit of reverse swing, Hassan Ali can be mighty effective. Yeah, that's the point I'm trying to make. That the bowling resources available to Comilla are lethal. So they'll have to really target one or two overs. Maybe, as you said, Alamin Hussain. Let's look at it. He's into his second over. Mehdi is finished. Hassan Ali, Rashid Khan, they both got to still bowl. And not to forget about Saifuddin. He's a wicket-taking bowler. He's bowled very well throughout this competition. Edged. Oh, another chance went begging. Well, welcome boundary though. He gave himself room, looked to go inside out. It was pitched up. I think it's the bounce that did it. Yes, it was the bounce. So it's a big edge, just over the keeper. Litton Das did well. He left in there. Would have been a stunning catch had he taken it. Yeah, fingertips to the ball. So let's take a look at the Comilla Victorians lineup. The bat ball options. Well, Rashid Khan, Saifuddin, Hassan Ali, Alamin. They're all options. Shoaib Malik could bowl some off spin. 7 to be precise. I have utility cricketers in their lineup. Ten runs from this over so far. Need a boundary in this over. Yeah, that is the challenge, because you can't attack the likes of Rashid Khan. He's got 2 overs to go, and the point is you've got to give something to him. You've got to pay respect, and you've got to plan against his bowling. Shot and by Lucky. That is the bowler, because it went straight to the fielder. 69 for 4. Ratul absent. Farah absent. আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টরের কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে, তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এজন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয়। লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয়। বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Mehdi, from the very first ball, he bowled really well, and it was amazing. He was really good. I remember last night we were planning for the match. We were really scared of this one. Me and Tamim, we were talking, and we were really scared for this match. But turns out we're doing really, really well. And Comilla, win. Okay, thank you. And what do you think about Rashid Khan, the leg spinner, the magician from Comilla Victorians? I think he's the trump card of this match. Like the way he bowled and after the game was outstanding, and the public was also cheering him. After it felt a really good impact. Like I just love Rashid Khan. He's the trump card of this match. Thank you so much. Aapke jeetne ke?
Right, very knowledgeable fans, I can tell you, very passionate. They seem to know their cricketers. Hassan Ali, one of the leading bowlers in ODI cricket, was brilliant against Sri Lanka in the one-day series that was played in the UAE. Well, he was unlucky in his first spell, in his first over. He created an opportunity to pick up Chris Gale early in the piece, but was dropped by the wicket-keeper. And then he went for 15. He likes to bowl in the middle of the innings and in the death of the innings. A very competent bowler, Hassan Ali. He has this ability I think he's an underrated batsman also. I've seen him play some big shots. So he comes across as a very useful player, particularly in this format. Well, it gives his 100% all the times. He stays involved with the game. Nothing ruffles him. Mohammad Mitten has favoured the onside. Not much on the offside. Difficult situation for both these batsmen. There was a hint. Yeah, you took words out of my mouth. Well, as it is, they were facing so many problems. And now, reverse swing and short pitch deliveries. Yeah, it's becoming a bit difficult now for Rangpur riders because that asking rate is gradually climbing to 10. Not that it's impossible, but they need to start moving. They just can't be doing it in singles and dot balls. They want 9.96 and going at 6.09. The base has not been solid. Here's the got Tisara Pereira in the hut, and he's sort of a batsman who could change the course of the game in one over. So these guys, they really have to give something to this innings. At the moment, it's dull. Just going through the motions, failing to give momentum to this innings. Could be a wide. It is. Yeah, that has to be. That's tennis ball. Just bouncing way over the head of the batsman Ravi Bopara. Very short. Look how high that is. Didn't have to duck. Overs are ticking. Boundaries are hard to come by. Good slow delivery to end the over after 12. It's 72 for 4. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের ঠিক উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। না দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন,
এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। You must be feeling very happy, particularly এই যে ক্রাউড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, অসাধারণ লোকজন এসছে। এই মাঠের মাঝখানে এসে বসে কেমন লাগছে? অসাধারণ আসলে, যেভাবে সারা পড়েছে আমি দেখেছি, টিভিতে দেখেও আমি অনুভব করেছি যেটা, এবং মাঠে এসেও যেটা অনুভব করছি যে আসলে অভাবনীয় সারা। আমি অবশ্যই বিপিএল এর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বিপিএল গভর্নমেন্ট বোর্ডের সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যে আমরা আশা করছি যে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। এখন পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইউথ এন্ড স্পোর্টস, ঠিক আছে বুঝলাম, তাদের দায়িত্বটা কি? হ্যাঁ, শুধু ক্রিকেট তো না, অন্যান্য স্পোর্টস আছে, কিন্তু ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড কি আপনারা দেখছেন, কোন দিকে কি প্ল্যানস আছে? আসলে আমাদের প্রত্যেকটি ফেডারেশনের আমরা কিভাবে তারা খেলাগুলো পরিচালনা করছে সবগুলো আমরা মনিটরিং করি। পাশাপাশি আমরা ক্রিকেট, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করার জন্য তিনি ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা সেই আলোকে আমরা গত এই অর্থ বছর 131টি মিনি স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করেছি এবং বাকি আমরা 490টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করব। এগুলো একটি পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে আমরা তাছাড়া আমরা মানিকগঞ্জ, পূর্বাঞ্চল এবং কক্সবাজারে আমরা 3টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করছি এবং আশা করছি যে এগুলো সব নির্মিত হলে আমার ক্রিকেট আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। এবং খুবই আশার খবর, আমরা যারা শুনছেন আপনাদের কথা উৎসাহিত হবেন, বিশেষ করে খেলোয়াড়রা। একটা সমন্বয়ের কথা বলি, এই মনিটরিং করার ব্যাপারটাতে কতদূর রেসিপ্রোকাল অ্যাকশন আপনারা পান বোর্ডগুলোর সঙ্গে? আসলে আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটি এবং ক্রিকেট বোর্ড সকল মিলেই সমন্বয়ের মাধ্যমে খেলাগুলোকে যাতে এগিয়ে নেওয়া যায় এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করব এবং আমরা মনে করি সকল পক্ষই আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম, একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা খেলা দেখছি। আই হোপ ইউ কিপ অন এনজয়িং। অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলাপ করে। আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Dry period as far as runs are concerned lingers on for Rangpur Riders. Are finding it very difficult to find the boundaries. Both these batsmen. Bupara has been there, faced 28 deliveries. Has only hit 2 boundaries for his 20 runs. That's well placed. Welcome boundary. Excellent stroke to finish the over. After 13, it's 81 for 4. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। What a turnaround for these guys. Comilla Victorians. Now when the second innings started, run chase started, nobody would have given them a chance to win this game. But how well they have done it. Picked up 4 wickets, put the opposition under the grind, and now they're feeling the pressure. They need a big over. And quickly. Will this be the over they're looking for? This is the 50 partnership. Mohammad Mithun hasn't really looked very convincing. Few shots off the inside edge. Ravi Bopara has looked better. But again, look at the runs versus balls. 50 or 50 balls. Well,
not good enough. Yeah, absolutely not good enough. It's not serving the purpose. Purpose is to win this game. So at the moment, they're content to do it in singles. But what will be the time that they really look to open up? I think this is the time. 50 partnership. Both batsmen are set, sighting the ball big. They have to show the intent to the bowlers there that we're going to go for the chase. But at the moment, it's just there was an intent, but couldn't execute the stroke properly. This is not helping Rangpur Riders because they are scoring at a run a ball. Tom Moody, obviously one of the top coaches in the world, had a spell with Sri Lanka, had a very successful spell, got a good pedigree as a coach. Comilla, Victorians, they won't mind these singles as long as they dry up the boundaries. They'll have the control of the game. At this point, one good over is fine, but when they get closer, they'll need more than one. Well, he's not timing. His timing seemed to be wavered. He's going nowhere. Inside edges most of the time. Nothing seemed to be coming off the middle of the bat. Well, lots were expected of the McCullum-Gale partnership, but well, we did say that you're as good as your last innings only. Well, another good over comes to an end after 14. It's 86 for 4, 87 for 4, beg your pardon. ফ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ফ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ফ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ফ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। কনগ্রাচুলেশন। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Now the required run rate is over 11 runs and over. Yeah, it's becoming stiff. Unless these two batsmen come up with something special in this over. They have to bring this required run rate under 10. Well disguised slower delivery from Saifuddin. Well, the Rangpur batsmen have gone looking for the bowling. They've not been allowed enough pace on the ball. And I like the discipline Comilla has shown. They're bowled wicket to wicket, they're bowled to their field, and at best they have cut out all those boundary shots. But both these batsmen have struggled. They haven't middled the ball, no ending the ball. Have a look. High full toss. They have gone over mid-wicket for 6. Where is the intent? Come on, wake up. Game is running away from you.
Yeah, he looks completely out of sorts as a batsman. He's struggling, Mohammad Mithun. Just not been able to hit the ball off square. This will be the man that will have to do it. Straight to the man at extra cover. Quick single again. Just 2 sixes in the Rangpur Riders innings, so that also tells you a story. We're talking about Gale and McCullum in that side. Good running. These are two players that hit over 1,000 sixes combined. Well, you have to give credit to the bowlers. They are bowled really well. That's in the air. And timely and wanted boundary. Well, Mithun finally gets some timing going. Slow delivery, pumped off the back foot. Finally picking the spot. I think he waited for it. That was the good thing. Wasn't eager to go after it, but just waited and waited, and then hit it over extra cover. The 7 runs of the over so far. Another full toss. Only 2 runs. 9 of the over. They got 1 ball to go, and this man also can hit the long ball. This sort of Pereira. But ideally, he would like to go in with about 30 runs of 3 overs. He's that kind of a player who would go on and express himself. Not taking anything away from his ability, he could play the longer innings, but that's what he likes. That's what he enjoys a lot. He's good at a blast in a very short time. So you want them to score 28 runs from next 2 overs. 15 overs completed. 97 for 4 is the score. আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে, যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। Last 5 of the Rangpur Riders innings, and they need 57 more runs. And Mohammad Mithun, well, he's struggled. He's got most of the runs on the leg side, nothing square on the offside. He's been restricted. He has made sure that they haven't fed him anything in the areas that he can score. But there's certainly still some energetic people in the crowd. 57 needed from 30 balls. It can still happen, but it will be a phenomenal effort to happen from here. Well, they got a few challenges, Rangpur, because they got a few bowlers that they'll struggle against. There's still an over left by Rashid. Rashid needs to bowl an over. And Mehdi Hassan has finished his 4 overs, so they'll have to really bat well. Alamin, driven, throw mid off. Good work in the deep. Couple of runs, good start to the over. That is very good work on the boundary. It is. It was also a really good shot, nicely struck. And he struck it to the left of the man at middle. That's good work, as you say. Picks up rolls and gets the ball in, but they do get 2. 55 of 29, that's the equation. This time caught! He's taken an extra cover. Well, the captain, Tamim Iqbal, holds on to a hot chance. Mohammad Mithun was looking good.
and he was starting to time his shots. Yeah, it was a good catch in the end because he hit this well. Right out the middle of the bat, and you can see straight away he's seen he's hit at the man, and that's almost gone through his hands. Good catch, 31 from 26, 99 for 5. So well, they're also taking the Bashundhara LB Gas strategic timeout. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের ঠিক উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কাটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কনলেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। রিয়ার সাথে লাঞ্চ। রাহুল তুই হাত ধুয়েছিস? পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে, তা না হলে জীবাণু থেকে যায়। ধুতে থাকো ধুতে থাকো ধুতে। এই বান্টি তোর সাবান স্লো নাকি রে? লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ মাত্র 10 সেকেন্ডে। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। কাটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। Well, the Bashundhara LB Gas strategic timeout is over. Rangpur, they need still another 55 runs of 28 balls. Mashrafi Mortaza, the captain, comes out. Well, they need a move on here. Mortaza is in. Starts off with a Yorker. Alamin Hussain just going for that extra yard in length. This was the last wicket. He's actually creamed the leather off that, and it's gone unfortunately straight to the man. A meter either side of him, and that would have been a sure boundary. $100 up, and the Rangpur Rider fans not as vocal as they've been so far in this match. In the gap at extra cover, only a single. Once again, let's emphasize the fact that singles won't hurt Comilla. It will hurt Rangpur a lot, because they'll have to play catch-up cricket. Now the asking rate is more than 12 runs and over. Well, the second 50 has been quicker, but not quick enough. We got 2 balls to go in this over. He's done well. He's gone really full, not allowing the batsman the space to just express himself and open those shoulders. Yeah, you can see with the cover field that he's got for him. Mashrafi Mortaza is
There's an extra cover on the boundary and along off nobody at cover in the ring. And that shows you that he's certainly looking to bowl full and as straight as possible. And he's done that. They need a boundary here off this ball. Oh, that's what they get. Beautifully glided. A full length delivery outside the off stump. It's 106 for 5. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট হয়েছিল কোন ক্যাডেট ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল কিছু বাড়তি ভালোর জন্য কনগ্রাচুলেশন ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময় 48 of 24, exactly 12 runs per over. But one of the overs will be from this man, Rashid Khan, who's been a real issue for the Rangpur Riders. 3 overs, 2 for 16. One of the most economical bowlers in T20 cricket. You must remember that in those 16 runs, it was 5 wides and another wide that was bowled. So take that away from there. He's gone for 10 runs in 3 overs, Rashan. It's not going to be easy to get those 12 that they need per over from him, that's for sure. Let's see. Oh, swing and a miss. Mashrafi Mortaza. Swinging in hope, I must tell you. No conviction at all, just a wild swing. The idea is right, but the execution needs to be better. I think Rangpur needs to be a little bit more crafty here. Just give some respect to Rashid Khan. Don't give him wickets in the over. Maybe look at 6 runs, 7 runs. Retain your wickets and look to try and maximize in the last 3. That's their best hope. 1 or 2 wickets here would finish the issue. That's sensible. That tells you that that man has a load of experience. I'm just talking about this man, Rashid Khan, and look at his pitch map for today. Just talking about the 18 runs that have come off his 3.3 overs, but look at that map. Good areas, all those red dots, they're dot balls that they've not been able to get runs off. What would Mashrafi do here? That's too short. He swings it around. Again, the issue is you don't see the batsman really confidently hitting the ball. Even that shot, he did latch onto it, but he really didn't get everything. That's because Rashid Khan has a quick arm action, hurries on to the batsman, and also spins it both ways. There you are. You could see that was a quick leg break, following up the wrong end. And so far, just 3 runs in the over. Yeah, that rate's gone up to 14.2. And don't be surprised if they don't get many off this, it can easily shoot up to 15 on the last 3. Big appeal. The umpire, Mr. Randmore, does not agree. 17 gone, 109 for 5. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ 1 কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া আর 2 আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো ভাবনা থেকে ভালো কাজের শুরু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার 109 for 5, Hassan Ali. He'll continue. There are 3 overs to go. Well, look at what happened the last over.
Well, we're not sure whether there was a nick. The wicketkeeper was confident, not the bowler. So Rashid Khan reacted after the wicketkeeper went up. We got alter edge, so we might be able to tell you whether there was a nick later on. But what we want to show you is the reaction of Tamim Iqbal. Now that I don't think is acceptable. That cannot be condoned. We'll try and show you that. This is Mortaza. He's hit it over mid-off. Has it gone all the way? It has. Good start to the over. This is what Rangpur needed. Very good start to the over. That's a good hit. Mid-off was up. And you can't afford to bowl length in that area when mid-off is up. It's a good strike, 83 meters. And a very, very good start to the over. Well, this is alter edge. Let's see whether there was a nick. Yes, there was a nick. There was a nick. Little feather. This time to the offside. There was a nick. The wicketkeeper thought that was out. But I'm not sure whether you could go with the captain's reaction. You need to see this. Now, there was a nick. Definitely umpire Ranmo Martinez has missed a trick there. There was a nick. And look at the wicketkeeper. He was very confident. Now see. Now this cannot be condoned. And followed by Tamim's reaction. I know it's not easy. I know players are under pressure and they're playing to win. But they need to understand. They need to restrain themselves. Yeah, that's true. Can be disappointed, and that's the change room. Just saying the man was out, but whether you think or he was out, the man's been given not out, and you've got to get on with the game. You can be. Obviously, he's disappointed. There is no doubt about it. It's a big match. Well, obviously, he's complaining about Chris Gale's LBW. Now the caught behind, but let's not forget, millions of young kids are watching, and these are role models. You don't expect such players to react. Yeah, Tamim, he's been in the thick of things as well earlier on in the year in the test match against Australia. Again, had some argument with the umpires, fined 15% of his match fee. Just got to be careful. Let's keep the emotions down. Good bowling, very good bowling. Hassan Ali is a canny campaigner. He mixes it up so far in this over. He's gone for 9 runs, but he's making it difficult. 36 of 13 balls. You need a special effort. You certainly do. The top bowler in the ICC ODI rankings at the moment. Certainly showing why. The last ball of the over. Hassan Ali to Ravi Bopara. This time gets it down to mid-wicket. And they'll want to come back for 2. And 2 is what they get. Well, he's gone upstairs. They're gone upstairs. Well, Hassan Ali tends to think that that was out. Let's see. Let's see. He did take some time to get rid of it. No, he's in. He's all right. He's all right. 11 runs off the over. It's 120 for 5. রাতুল অ্যাবসেন্ট ফারা অ্যাবসেন্ট আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন বাচ্চারা অসুস্থ ডক্টরের কাছ থেকে শোনো যখন যাই জীবাণু হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে এই জন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয় বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ কটেন এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন Deliveries. Ashraf Murtaza. Singles.
aren't going to take them home. They're not. That's a good start. So important that we open up the over and close the over really well. Not that the middle deliveries don't matter, but if you go for a boundary in your first ball, you're under pressure for the rest of the over and likely to make a mistake during it as well. Well, he's been there for a while now, Ravi Bopara. He has to take charge. Played 43 deliveries for 38 runs. He's a better player than this. I agree with you. Certainly needs to take charge, but if you're going to be facing up to deliveries like that, there really isn't too much you can do about that. Think out of the box. If they're bowling in that Yorker box. Inside edge, 4 runs. Much needed boundary. Talking about thinking out the box, he's moved over to the onside here and got a thick inside edge. He's lucky it didn't cannon back onto the stumps, but 4 runs, that's what's important. Now, if the batsmen are looking to do something different, puts off the bowlers, and in the process, as a batsman, you can gain. Oh, good stop, chance of a run out, and yes, wicket number 6. Well, he had to run, didn't he? And disappointment in the stands. He actually hit it quite well, and the bowler just stuck that big size 10 boot. And it ricocheted, but he had decided that he was going to take the run anyway, try and get the man who batted along on strike. Rather selfless from Mashrafi Mortaza, but unfortunately doesn't make it home. Run out by a country mile, and the Rangpur Riders lose their captain, staring down the barrel. 17 he got, 126 for 6. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। Ravi Bopara on strike. Running hard, but only be a 1. Very good over from Saifuddin once again in this competition. He's just kept it simple. And this is what happened after the wicket was taken. I think Tamim Iqbal has been called in by the umpires, and you can see very, very apologetic. Good to see. But in my opinion, damage has been done. Good to see Tamim realizing that was uncalled for, apologized. We all make mistake. Tisara Pereira, new man in. Why was he held back? This is beyond me. Especially with that strike rate of 141. The only thing that I can think is the captain has said to himself, I'm going to take responsibility and I'm going to try and make sure we get close. How about those reactions? That's in the air. A very good 19th over from Saifuddin, and it's 128 for 6.
Well, it's a big ask. 26 runs from last 6 deliveries. 4 sixes and a 4. Hassan Ali is the bowler. Oh, that's a huge ask. That's off well. Bowling round the stumps and moving the ball away from the left-hander. Great skills from Hassan Ali. I know it's desperate times and you're trying to get boundaries, but got to still try and use your technique. Very far away from that ball. And looking where he wants to hit it as opposed to keeping his eye on the ball. I know it's easy to say from up here. In the air. Should be taken. And it is. Hassan Ali opens his account in this competition. Picks up his first. I think they have seized the game in their favour. I certainly have. Hassan Ali coming into the team for the first time. Hasn't been part of the team, but a good start for him. He's bowled well today. Cesaro Pereira, just the one. 128 for 7. Ravi Bopara on strike, looked out of sorts in this innings. He was required to take charge. This has been the story throughout this innings. Hasn't middled the ball. Hasn't lived to his reputation. So has this man, scooping the ball in. Easy catch. Yes, that was a hurdle. He crossed easily. Really difficult to have to come in and beat the ball out of the park from ball 1. That's in the air too. And into the gap. Fifth boundary. Well, looks like it's a no ball. Free hit. Very well bowled. Just denying batsman any room to swing his arms. He was forced to play the ball straight down the middle. Only a single. And more joy for the Comilla fans. You have to give it to them. They have been brilliant throughout the tournament. Got 2 games in hand on the team on top of the table at the moment, and if they win this one, they'll be level on points with them with a game in hand. And that's the Dhaka Dynamites I'm talking about. But it really has been an all-round performance from them. Well, the reason why they're meeting success regularly is because they have a strong bowling lineup. Yes, there has been issues with their fielding. But with this lineup,
They have the ability to control the game. Good effort. Well, that's it. Comilla victorious. Fourth win in a row for them. And congratulations, and why not? Another all-round performance. The captain, Harry McBall, he'll be happy. Hasn't been amongst the runs since his return from injury 2 matches ago. But what matters is that the team is producing. And they will go top of the table now with the Dhaka Dynamites and have a game in hand. But once again, a real all-round performance. That man, Rashid Khan, outstanding once again. How about Mehdi, young off spinner? Oh, he was brilliant to watch. He was the one who turned the table for Comilla Victorians with the new ball. Bowled with a lot of authority. Didn't allow the batsman